Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The new Hungarian-Serbian border traffic agreement has been signed, announced Sándor Pintér in Röszke. Following talks with his Serbian counterpart, the Hungarian Interior Minister recalled that the previous agreement had also been signed with Ivica Dacic and that the agreement had been compiled with and enforced for the benefit of the citizens of both countries. The new agreement will enable people to travel quickly and efficiently from one country to the other. To this end, police leaders will be able to determine the opening hours of border crossings and whether certain crossings can be operated jointly by Serbian and Hungarian police, as the politician said. Sándor Pintér explained that Hungary is obliged to introduce the European border registration system. The system, which will be gradually introduced from October the 28th, will make registration mandatory for third country nationals arriving from Serbia. After a one-time registration, the system will speed up border crossings, he added. On Wednesday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met with U.S. Vice President J.D. Vance in Jerusalem. During the meeting, Vice President Vance said that these are decisive days and expressed his confidence that the ceasefire will hold, as Israel Hayom reported. The talks are extremely significant not only in terms of the implementation of the Trump plan, but also because this is Netanyahu's first working meeting with a prominent Republican presidential candidate since the Trump era. Vance, considered a rising star in the Republican Party and known for his isolationist views advocating for a reduction in U.S. involvement in global affairs, is nonetheless a vocal supporter of Israel. He has previously supported Trump's policies, including his regional vision and tough stance on Israel's enemies, including Iran and the terrorist organization Hamas and Hezbollah. Serbian President Aleksandar Vučić called it a terrorist act when a man opened fire in front of the Serbian parliament on Wednesday, wounding another man. Aleksandar Vučić was attending a ceremony at the Palace of Serbia where contracts for the purchase of village houses were being signed. Instead of giving a speech, however, he apologized for having to leave the event due to an act of terrorism that had just taken place in front of the Serbian parliament. Police had earlier arrested a man suspected of shooting another man in front of the Belgrade Parliament building. The Belgrade ambulance service confirmed that an injured man had been taken to the hospital. According to the Swedish government, foreign criminals, regardless of their resident status, should be deported even for the most minor criminal offences, and a law to this effect may be passed in the Scandinavian country next year, as Swedish Immigration Minister Johan Forsell said in an interview with the Austrian news agency APA. If someone is not a Swedish citizen and is sentenced to even 1 day in prison, they must be deported from the country, said the minister, who was attending a migration conference in Vienna. Forsell said that his idea would also apply to foreigners with long-term resident permits. She added that public opinion also supports her plan. She emphasized that immigrant communities in particular support a plan to deport foreign criminals because in many cases they themselves are the victims of criminal gangs in the Scandinavian country. And finally, for the weather, heavy rain and showers are expected in several areas this evening. Tomorrow, stormy winds and variable cloudy and rainy weather are expected. The average temperatures will be around 7 to 14 degrees Celsius in the morning and 12 to 15 degrees Celsius in the afternoon hours. Visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun. Das neue Abkommen für den Grenzverkehr zwischen Ungarn und Serbien wurde unterzeichnet, gab Sándor Pintér in Röszke bekannt. Nach einem Gespräch mit seinem serbischen Amtskollegen erinnerte der ungarische Innenminister daran, dass auch das vorherige Abkommen mit Ivica Dacic unterzeichnet worden sei und dass die Vereinbarung zum Wohle der Bürger beider Länder eingehalten und umgesetzt worden sei. Das neue Abkommen trage dazu bei, dass die Menschen schnell und effizient von einem Land in das andere reisen können. Zu diesem Zweck können die Polizeichefs die Öffnungszeiten der Grenzübergänge festlegen und bestimmen, dass bestimmte Übergänge gemeinsam von serbischen und ungarischen Polizeibeamten betrieben werden können, teilte der Politiker mit. Sándor Pintér erklärte, dass Ungarn zur Einführung des europäischen Grenzregistrierungssystems verpflichtet sei. Das seit dem 28. Oktober schrittweise eingeführte System macht die Registrierung für Staatsangehörige aus Drittländern, die aus Serbien einreisen, obligatorisch. Nach der einmaligen Registrierung beschleunigt die Nutzung des Systems die Grenzüberquerung, fügte er hinzu.
Am Mittwoch trafen sich Premierminister Benjamin Netanyahu und der stellvertretende US-Präsident J.D. Vance in Jerusalem. Während des Treffens erklärte Vance, dass dies entscheidende Tage seien und äußerte seine Zuversicht, dass der Waffenstillstand halten wird, berichtete Israel Hayom. Die Gespräche sind nicht nur im Hinblick auf die Umsetzung des Trump-Planes von großer Bedeutung, sondern auch, weil es sich um Netanyahus erstes Arbeitstreffen mit einem prominenten republikanischen Präsidentschaftskandidaten nach der Trump-Ära handelt. Vance, der als aufstrebender Star der Republikanischen Partei gilt und für seine isolationistischen Ansichten bekannt ist, die eine Verringerung des Engagements der Vereinigten Staaten in globalen Angelegenheiten befürworten, ist dennoch ein lautstarker Unterstützer Israels. Er unterstützte zuvor Trumps Politik, einschließlich seiner regionalen Visionen und seiner harten Haltung gegenüber Israels Feinden, darunter Iran und die Terrororganisationen Hamas und Hezbollah. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić bezeichnete es als Terrorakt, dass am Mittwoch ein Mann vor dem serbischen Parlament das Feuer öffnete und einen anderen Mann verletzte. Aleksandar Vučić nahm im serbischen Palast an einer Feier teil, in deren Rahmen Verträge über den Kauf von Dorfhäusern unterzeichnet wurden. Anstelle einer Festrede entschuldigte er sich jedoch dafür, dass er die Veranstaltung wegen eines Terroranschlages, der sich gerade vor dem serbischen Parlament ereignet hat, verlassen müsse. Die Polizei hatte zuvor einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad auf einen anderen Mann geschossen zu haben. Der Rettungsdienst von Belgrad bestätigte, dass ein Verletzter ins Krankenhaus gebracht worden sei. Nach Ansicht der schwedischen Regierung sollten ausländische Straftäter unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus bereits bei geringfügigen Straftaten abgeschoben werden. Ein entsprechendes Gesetz könnte im nächsten Jahr in dem skandinavischen Land verabschiedet werden, erklärte der schwedische Einwanderungsminister Johan Forssell in einem Interview mit der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Wenn jemand kein schwedischer Staatsbürger ist und auch nur zu einem Tag Gefängnis verurteilt wird, muss er aus dem Land abgeschoben werden, betonte der Minister, der an einer Migrationskonferenz in Wien teilnahm. Forssell erklärte, dass sein Vorschlag auch für Ausländer mit einer langfristigen Aufenthaltsgenehmigung gelten würde. Er fügte hinzu, dass auch die Öffentlichkeit seinen Plan unterstütze und betonte, dass insbesondere Gemeinschaften mit Migrationshintergrund den Plan zur Abschiebung krimineller Ausländer befürworteten, da sie in vielen Fällen selbst Opfer der Aktivitäten krimineller Banden in dem skandinavischen Land seien. Und schließlich zum Wetter. Am Abend kann es an mehreren Stellen zu heftigen Regenfällen und Gewittern kommen. Morgen ist mit stürmischen Windböen und wechselhaften bewölkten und regnerischen Wetter zu rechnen. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen 7 und 14 Grad und nachmittags zwischen 12 und 15 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות. שאנדור פינטר הודיע כי הסכם התנועה החדש בין הונגריה לסרביה נחתם ברוסקה. לאחר פגישתו עם עמיתו הסרבי, הזכיר שר הפנים ההונגרי כי ההסכם הקודם נחתם גם עם איביצ'ה דאצ'יץ' וההסכם כובד ונעקף לטובת אזרחי שתי המדינות. ההסכם החדש יסייע לאנשים לנסוע ממדינה אחת לאחרת במהירות וביעילות. לשם כך, ראשי המשטרה יכולים לקבוע את שעות הפתיחה של מעברי הגבול ולאפשר למשטרה הסרבית וההונגרית להפעיל מעברים מסוימים במשותף, כך הודיע הפוליטיקאי. שאנדור פינטר הסביר כי הונגריה מחויבת להנהיג את מערכת הרישום הגבולות האירופית. המערכת שתוצג בהדרגה החל מה-28 באוקטובר תחייב רישום לאזרחי מדינה שלישית המגיעים מסרביה. לאחר רישום חד פעמי, השימוש במערכת יאיץ את המעבר, הוסיף. ראש הממשלה בנימין נתניהו וסגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די ונס נפגשו בירושלים ביום רביעי. במהלך הפגישה, סגן הנשיא ונס הצהיר כי אלו ימים מכריעים והביע ביטחון כי הפסקת האש תחזיק מעמד, דיווח ישראל היום. השיחות משמעותיות לא רק ליישום תוכניתו של טראמפ, אלא גם משום שהן פגישות העבודה הראשונות של נתניהו עם מועמד רפובליקני בולט לנשיאות מאז עידן טראמפ. ונס, הנחשב לכוכב עולה במפלגה הרפובליקנית וידוע בדעותיו הבדלניות, הקוראות להפחתת מעורבות ארצות הברית בעניינים בינלאומיים, ובכל זאת תומך קולני בישראל. בעבר תמך במדיניותו של טראמפ, כולל חזונו האזורי ועמדתו הקשוחה נגד אויבי ישראל, כולל איראן וארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה. נשיא סרביה אלכסנדר ווציץ' כינה את הירי מחוץ לפרלמנט הסרבי ביום רביעי פעולת טרור. אלכסנדר ווציץ' השתתף בטקס בארמון בסרביה כדי לחתום על חוזים לרכישת בתים כפריים. במקום לשאת נאום הוא התנצל על כך שנאלץ לעזוב את האירוע עקב פעולת טרור שהתרחשה זה עתה מול הפרלמנט הסרבי לפי דבריו. המשטרה עצרה מוקדם יותר אדם החשוד בירי באדם אחר מחוץ לבניין הפרלמנט בבלגרד. שירות האמבולנסים של בלגרד אישר כי פצוע אחד פונה לבית החולים.
ממשלת שוודיה אומרת שיש לגרש זרים פושעים ללא קשר להיתר השהייה שלהם, במקרה של הליכים פליליים אפילו קלים יותר, וכי המדינה הסקנדינבית עשויה לחוקק חוק בנושא בשנה הבאה, אמר שר ההגירה השוודי יוהן פורסל בריאיון לסוכנות הידיעות האוסטרית APA. אם מישהו אינו אזרח שוודי ונידון אפילו ליום מאסר אחד, יש לגרש אותו מהמדינה, אמר השר בנאום הכנס הגירה בווינה. פורסל אמר כי הרעיון שלו יחול גם על זרים בעלי היתר שהייה ארוכי טווח. הוא הוסיף כי גם הציבור תומך בתוכניתו. הוא הדגיש כי קהילות עם רקע מהגרים תומכות במיוחד בתוכנית לגרש זרים פושעים, משום שבמקרים רבים הם עצמם קורבנות של פעילות כנופיות פשע במדינה הסקנדינבית. ולמזג האוויר, גשם עז וממטרים ייתכנו במספר אזורים בערב, מחר צפוי מזג אוויר מעונן וגשום עם רוחות חזקות, הטמפרטורות חזויות להיות בין 7 ל-14 מעלות בבוקר ובין 12 ל-15 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.